Welcome and welcome back to another episode of Best Biryanis in Singapore. And இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்கேன்னா one of my favorite biryani spots in Singapore, Heritage One. So நிறைய பேருக்கு தெரியும், நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I love Heritage One's biryani because it's a very India style biryani, lots of flavors. And I want to check whether today we can beat Erode Amman Mess and Ramnathpuri Mess score of 79 out of 100. So finally Erode Amman Mess and Ramnathpuri Mess beat பண்ணிடுவாங்களா? There's only one way to find out. Let's go in and try the biryani. Come. So, நம்ம மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஸோ the price for the mutton biryani is $14 plus service charge 10% வந்து it's going to be $15.40. So I'm excited. I can't wait for my mutton biryani. It's been so long since I ate Heritage One's biryani. I just can't wait. வயிறு வந்து கப்ப பசிக்குது. We are going to get a very good biryani very soon. Okay, biryani வந்துருச்சு. Plates. Biryani. சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி. Onion raita and chicken salna. Okay, wow, look at this. So we have a small pot. So in the biryani it comes with raita and gravy. Now for those who know me, for me a good biryani actually doesn't need a gravy. Actually even the biryani the gravy போட்டு சாப்பிட மாட்டேன். Gravy கொடுப்பாங்க, but it's not necessary because there's so much of flavors in the rice itself. So come, the portions of the look of it looks pretty small. I think the smallest among the rest, but தெரியல, maybe அந்த bowl இருக்கிறதுனால portions தெரியலையோ என்னமோ. But let's look at the pieces. So like how many pieces are there? So far there's 1 piece, 2 piece, there's 3 pieces, there's 4 pieces. Oh, என்ன பீஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. Oh my god. And is there any more pieces? Oh yes. Okay. Wow, okay. This is impressive because பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு pieces நிறைய இருக்கு. And let's pour all the rice. So if you look at this, okay, உங்களுக்கு இதுதான் rice portion and these are, so rice quantity actually உங்களுக்கு நல்ல குவான்டிட்டியா தான் இருக்கு. Piece quantity நல்ல குவான்டிட்டியா இருக்கு. Okay, the rice, looking at the rice, okay, very soft, very fluffy. Okay, it has a bit of oil, கொஞ்சம் oily-ஆ இருக்கு. Let's go for the taste. சீரக சம்பா பிரியாணி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Let's go for the taste. So yes, this is more on the spicier side. You feel a lot of spices in it and நல்லா கார சாரமாக இருக்கு. Nice smell as well. And then look at the pieces. This is very soft pieces. Okay, some is soft, some is tough. So இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கு. இது ஓகே ஓரளவுக்கு இருக்கு. இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு. It's a mixture, but என்னன்னா there's a lot of pieces and as I talk to you, the spice is kicking at the back of the throat. Please சாப்பிட்டு பார்ப்போம். Yes. Wow, the mutton very well done. Maybe a bit chewy, not as soft as what we had in some other restaurants, but it's a very good mutton. Since our gravy கொடுக்கறனால let's try it with the gravy. Let's see whether it adds some elevation to the dish. To be very honest, the gravy is not needed. The gravy actually makes the taste of the biryani change. So yeah, gravy thavalla. Let's go into the raita. So raita wise, nice, a bit soothing. For the spiciness, the raita actually brings the level of spice down. But like I said, தேவையே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அந்த பிரியாணி. This is an incredible plate. இது பார்த்தீங்கன்னா very similar to Erode Amman Mess or the style of biryani, and என்னன்னா it goes a bit on the spicier side. So if you don't like something spicy, then this might not be the biryani for you, but of course I love spicy and this is so good. மசாலாலாம் எல்லாம் perfect-ஆ இருக்கு. A very even bite. So even when you eat from different parts of the plate,
It all has the very same even taste. Right amount of ghee as well. So நெய் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாகவும் இருக்கு. Nice. ஒரு செம்மையான ஒரு ஸ்பைசியான பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த ஸ்கோர். ஸோ ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 15 ஐம் கிவிங் இட் 13 பிகாஸ் அது வந்து லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருந்தது. தென் ஃபார் த மீட் அவுட் ஆஃப் 15 ஐம் ஆல்சோ கிவிங் இட் 13 பிகாஸ் என்னன்னா the portions were big பட் என்னன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தது and some of the meat கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது. மசாலா ஐம் கிவிங் இட் 13 out of 15. It was a very good மசாலா பட் ஏன் வந்து 13 தான் கொடுத்துருக்கேன், ஏன் வந்து 2 points மிஸ் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் a bit on the spicier side. So people who don't love spicy, this might be a struggle for you. So if you love spicy biryani, this would easily be a 15 out of 15. But I have to be very objective. So அதான் 13 கொடுத்துருக்கேன். Cleanliness and comfort I'm giving a 8 out of 10. Basically based on the comfort. ஸோ சேர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருந்தா அது கொஞ்சம் மார்க்ஸ் கூட கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அட்மாஸ்பியருக்கு ஐம் கோன் கிவ் இட் 3 out of 5 பிகாஸ் கொஞ்சம் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கலாம், அட்மாஸ்பியர் கொஞ்சம் நைஸாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஐ ஃபீல். பிகாஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஈரோமா மேஸ், ரம்னாபுனி மேஸ் இந்த டெக்கோலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டனான ஒரு டிசைனாக இருந்தது. ஸோ அதனால ஐம் கிவிங் இட் 3 out of 5. தென் ஸ்பீட் வந்து ஐம் கோன் கிவ் இட் 4 out of 5. ரெலட்டிவ்லி ஃபாஸ்ட், ஆக்சுவலி இமீடியட்டாகவே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இமீடியட். நான் சொன்னதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஒரு 4 out of 5. Staff attitude I would give it a 4 out of 5. Friendly staff, but there was only one staff, so அவங்க whole staff நான் பார்க்கல. But yeah, I can give it a 4 out of 5 based on the one staff that I spoke to. Price, because it is $14, so with service charge $15.40 வருது. So it will be 4 out of 10 based on the price chart and value. So total the value I'm going to give it a 15 out of 20. Basically பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் ஓட portions வந்து I felt it was a bit too small, but the meat portions were a lot, which was good. Then the masala wise நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்தது and price a bit too steep compared to other biryanis that we have tried. So total Heritage 1 has scored 77 out of 100. So it is now in second place with Monsoon Masala. Last week Monsoon Masala ponala. Monsoon Masala and Heritage 1 is tied at second. First place we still have Iro Amma Mess and Ramnapuni Mess. So அடுத்தது எங்க ட்ரை பண்ணனும் சீக்கிரம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா போய் ட்ரை பண்ணிடுவேன். And I'm still waiting to find the best biryani in Singapore. அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். Bye.